This conference will now be recorded. Okay, good morning everyone. Let me share my screen. I hope my screen is visible. So today's session is about Git branch concept, and inside this branches, like I will see how to create multiple branches. So how to create multiple branches, and branches scala switch అవుతాము. Okay, switching to that branch, and so merging and with merge conflicts. So today we are going to discuss on these topics. So let's start. I would like to create one project called bank. Okay, bank. Do we have bank project here? No. So let me git dash here and mkdir bank. Okay, and I am changing my directory to bank project. cd bank. Okay. Now I want to make this repository as git repository. Simple. It's git init. Okay. So what is it doing? By default, it is creating one master branch. Okay. By default, it is creating one master branch. So let me create one file, git, let's say for example, file 1, insert, and inside this file, let's write some content like this is master. Okay, escape, semicolon, wq. I'm saving this file. Now let's check git status. So the file is in untracked state. We need to add it to the staging area. Git add dot, or you can give git file again. Okay. Now we can commit this file. Git commit -m. Let's say first commit. Okay. So the next thing is we will do one more commit. Okay. We'll do one more change. VI file 1, and I'm getting into insert mode. This is master 2. Okay, I'm just giving one change only. Okay. Again, the file will go into untracked state. Let's see. Okay. The file is in untracked state. Now what we'll do? We'll do one more commit. Git add dot git commit -m. We'll give it a second commit. Okay. So one file changed, one insertion, second commit is done. We check git log --1 line. Now we have 2 commits. Let's do one thing. What we'll do? We'll create one repository in the GitHub, and we'll push this code to this repository. There is a reason why I am doing this from scratch. I will explain that later. Okay.
Here I'm creating one repository called bank. Okay, so I'm not giving any description, I'm not giving anything, just simply creating this. I want to push my code to this branch. Okay, what I'll do, I'll copy this link. Okay, I'm adding my remote address to this link. Okay, let's check git push command. What it will say. The current branch master has no upstream branch. Meaning it is saying that we have master branch in our local, but we don't have that master branch in remote repository. Okay, he is giving hint. So use this command. So it will create one upstream branch called master. Okay, what it is saying, I have master branch in my local. Okay, but we don't have master branch in remote repository. So please create one master branch in remote repository. For that, I am providing one command. So Git itself is saying, I am providing one command. Use this. Okay, let's use this. Okay. See, now my project is in bank folder. Okay. Uh, okay. I went to this home directory and let's go to bank. Now, if you check this, I have two commits and I have file one. Okay. So now what I want to do, before going into branch, I will explain the concept. Okay. What will happen? So this is my diagram. Yeah, this is the diagram I have drawn. So let's say, for example, we will consider this part. Okay. Only consider this part. First line. Ignore this developer one. Okay. Consider this part. Till now, what I have done, I have created one folder. Let's say, for example, I'm a team lead. Assume that I'm a team lead. So I have created one folder and I have created one file called file one. Okay. So by default, if I initialize my Git in local, I have one master branch. Okay. So I have done two commits. Okay. First I did one commit, that is C1, and next I did one commit, that is C2. And what did I do? I pushed my code to remote repository called bank. Okay. So my code to remote repository called bank. Let's say, for example, I'm highlighting this in this what is it? This circuit. Okay. So I pushed my code to bank. So I informed my developer to work on his feature. Okay. Even suppose we all are working for banking project. I informed my developer to work on his feature. Okay. Let's say, for example, developer is working on one more feature called something like loan. Okay. So he wants to include some lines and he wants to use this code. Okay. So team lead informed him saying that, hey, developer, use my code. I already pushed some code in my GitHub repository. So use that code and continue with that code and try to add your feature here. Okay. So what developer needs to do, he need to clone that code in his local repository. Okay. He need to clone that code in his local repository. So let's say, for example, let me erase this. So from here, developer will pull the code. Okay. Here we can say like a developer. Let's say, for example, developer doesn't have any local repository. We can say git clone. Okay. Git clone and that link. So let's do one thing. So I don't have any other repositories. So let's delete this one. Or, shall we do it in another project? Okay. Okay. No problem. Let's delete in our local.
I don't have other laptop, right? So that is the reason. In the second case, I am considering myself as a developer. Okay, one. So team lead part is done. I push the code to my GitHub repository. So this GitHub repository is common to everyone. So I am a developer now. What I have to do? I need to clone my code. Okay. Let's go to GitHub repository, and here we have this link, right? Copy this link, now git clone, and that link. So by default, if you don't have that project in your laptop, so when you clone it, it will automatically clone all the objects, meaning it will directly clone that bank folder or project in your laptop. So if you do ls, you can find bank here. Okay. Now let's get into that bank. cd bank. Okay. Now let's get into that bank. ls. Okay. We have this file. Git. Yeah. We have this file, and let's check git status. Git status. So on branch master, your branch is up to date with the origin master. Okay. So what is it doing? Like by default, when we clone this repository from remote GitHub, it is cloning everything. Okay, it is cloning the master branch. Okay, and it is cloning the file. And if you check commits, git log icon one line. So it is cloning the commits as well. Okay, it is cloning the commits as well. So what is this diagram? Yeah, by default, let's say simple. Let's write a simple text here. When you clone this code into developer's laptop, so it will clone, it will create a master branch, and then next it will import all the files. Next you can see the commits. Okay, you can see the commits in developer's laptop. Okay, now next, what is the case? Yeah, so now let's get into the main point. So here this team lead informed developer that, hey, please work on your feature, and for time being, don't mess up with the original code. Okay, so create one branch for yourself and work on that code, and then uh, merge that code later. Okay, so to avoid confusions, please create one branch for yourself and work on that and merge the code later. Okay, now what developer has to do, you need to create one branch. Git branch, let's say developer one itself. Okay, developer one. We'll name this branch as a developer. Okay, now we have a command to check list of branches. Okay, branch. See, here we are in master branch. Okay, we have created developer branch. Okay, so by default we have to create um, any feature branches from master branch only. Okay, suppose even if you have to create one more branch called the developer 2, ultimately we need to merge our code with master branch code, right? So that is the reason we need to create our branch from master only. మనం ఎప్పుడైనా మాస్టర్లో ఉండి డెవలపర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయాలి, అండ్ మన కోడ్ మనం రాసుకోవాలి డెవలపర్ దాంట్లో, ఆ తర్వాత ఆ కోడ్ని మళ్ళీ మాస్టర్లో మెర్జ్ చేయాలి. ఓకే, ఇది స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చి జస్ట్ స్విచ్ ఇన్ టు దట్ బ్రాంచ్, గిట్ చెక్అవుట్ దట్ బ్రాంచ్ నేమ్. ఓకే, developer 1. Now if you do ls, we have this file. Okay, the file from master branch. Okay, so I want to modify this code. Okay, vi file 1.
let's say let's get into insert mode. Now this is developer. Okay, now let's check git status. So it is in modified state. I want to commit this. First we need to add this file to the staging area. For that command is git add dot, and then git commit -m. I'm giving one message called suppose third commit, because already developer has done two commits, right? For recognition purpose, I am giving third commit. Okay, so now here it is saying developer one, and it is commit ID one insertion. Now we will do one more change. Okay, what is this file? VI file one. Now we'll do one more change. Set this is developer two. Let's say for example if we write this, so content may be anything. You can write anything. Okay, so I'm writing like that. So now if you check git status, again the file is in modified state. So all this work is happening in developer branch. Okay, so git add dot, now git commit -m, git commit -m will give one message. Okay, which message? Like say fourth commit. Okay, so now let's check git log -1 by 2. Now we have 4 commits. Okay, so it is pointing to latest commit. Like I already told you, right? The head will always point the latest commit in the current branch. Current branch is developer one. The latest commit is this. Okay, now what I want to do, I want to merge my changes with the master code. This master code is already present in my laptop, but it is in master branch. Okay, now I need to go to that master branch. Git checkout master. Okay, now you switch to master branch. What I can do here, we have one command called git merge and the branch name. Here developer one, right? Developer one. Okay, so here it's mentioning the changes. Okay, it's updating the commit IDs. Okay, along with what is it, two insertions. So one file is changed, that meaning the file one is changed. So like this, it is merging the changes of developer one. Okay, now git status. Now the working tree is clean. If you check vi, instead of vi, you can check cat. Okay, cat file one. See, this is master and this is master two. This is developer and developer two. See, this developer one and developer two is written by which user? So which developer? The developer one. Okay, he created a branch by himself and he wrote these lines. So initially in the master branch we don't have these lines. Okay, we did some changes, and we did some commits, and we merged that code with the main branch, meaning the master branch. So that is the reason we are able to see this content in file one. Okay, till now what have we done? Let's say we have one command, right, called history, to check the list of commands that I executed. Okay, so I have executed these commands from here.
So I'm copying all these things for time being, and I have one Sublime editor. Okay, this is Sublime. Sublime text. See this. I want to explain about one more text editor, like Notepad and Notepad++. We have one text editor called Sublime. Okay. So generally in real time, when you are working on projects, so you have so many features with Sublime. Okay. Even Notepad++ also has some features, but for shortcuts, we have a Sublime feature. So just clearly observe this. On my laptop, I am doing Control D and selecting this number, and I kept like that only. Control D alage పట్టుకున్నా ఈ numbers అని select చేస్తాను. Okay, so this is not part of Git. Just మీకు షార్ట్కట్ చూపిస్తాను. ఇది రెగ్యులర్ లైఫ్ డే టు డే లైఫ్ లో యూజ్ అవుతుంది మీకు వర్క్ చేసేటప్పుడు. సో మీరు ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. సో ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ నెంబర్స్. ఓకే, so why I am doing this, because I want to write all the content in this notes, right? So instead of again typing all these things, I'm just going to Sublime. Okay, and I did all these things. Okay, here what I can say, I deleted my branch, my folder inside my laptop, and cloned repos from remote repository. So from here onwards, we started cloning, and then we created one branch, and we did some more. We switched to that branch, and we did some activity. Okay, so here I'll write the content here itself. Okay, it branch. ఏం సెలెక్ట్ చేస్తారు సైకిరన్? కంట్రోల్ డి. ఎస్ ఇక్కడ ఉంది కదా అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మళ్ళీ ఒకసారి చేసి చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఈ కమాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్నిటికి చేసి చూపిస్తాను. కాపీ చేసుకోండి కంటెంట్. ఇక్కడ మీరు పేస్ట్ చేసిన తర్వాత తీసేద్దాం. సో కంట్రోల్ డి హోల్డ్ చేసి పట్టుకోండి ల్యాప్టాప్, ఏమంటారు కీబోర్డ్ మీద పట్టుకొని మీరు మౌస్తో ఈ నెంబర్ సెలెక్ట్ చేయండి. మనకి ఈ నెంబర్స్ అన్ని వద్దు. ఓకే, కంట్రోల్ డి హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని మౌస్తో ఇట్లా నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని డిలీట్ కొట్టినా వెళ్ళిపోతాయి, బ్యాక్ స్పేస్ కొట్టినా వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, తర్వాత ఇలా అంటే సో ఓన్లీ మనకి కంటెంట్ వరకు కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం. ఓకే, సో అది షార్ట్ కట్ ప్లాన్. సో what is the next step? We created here I want to write the commands. Okay, get branch name. అయితే ఇప్పుడు సైకిరన్ ఒక డౌట్. చెప్పండి. అయితే ఇప్పుడు మనకు అక్కడ కమాండ్ లోకల్ రిపోజిటరీలో మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ మనము రిమోట్ రిపోజిటరీ మాస్టర్ బ్రాంచ్ కి వెళ్ళడానికి మనకి అక్కడ గిట్ పుష్ అది -" సెట్ అప్ స్ట్రీమ్ ఆరిజిన్ మాస్టర్ అది చూపించింది కదా కమాండ్. ఇప్పుడు అది కాకుండా నేను మాన్యువల్ గా గిట్ బ్రాంచ్ -m మాస్టర్ అని ఒక మాస్టర్ బ్రాంచ్ ని క్రియేట్ చేసుకొని పుష్ చేయొచ్చు కదా. ఆ ఆప్షన్ కూడా ఉంది మీకు. అది ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ కేసు, అది తర్వాత చేద్దాము వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ద క్లాస్. ఓకే, సో ఆప్షన్ కూడా ఉంది, అలాంటిది కూడా చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ మనకి గిట్ సజెస్ట్ చేస్తుంది, ఇలా అప్స్ట్రీమ్ బ్రాంచ్ అనేది అక్కడ లేదు.
ఓకే, మీరు క్రియేట్ చేయండి, క్రియేట్ చేసి పుష్ చేయండి అని చెప్పేసి. సో గిట్ కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు మనము యూజ్ చేసుకోవడం బెస్ట్. ఓకే, సో ఓకే git branch developer1. So this command is git branch name to create branch. Okay, now git checkout branch name. So to switch branch name to that specific branch. Okay, and the next command, did we introduce any new commands? No. It is to list the branches. Okay, so this is the case. Now we have one more command called git branch hyphen merged. Okay, what it will do, it will list the merged branches. Okay, ఏ బ్రాంచ్ అయితే మర్జ్ చేసామో ఆ బ్రాంచ్ ని చూపిస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ రాస్తాను కమాండ్ git branch hyphen merged. It will list the merged branches. ఓకే, సో ఏ బ్రాంచెస్ మర్జ్ చేసామో అవి చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి let's create one more branch. Okay, so for example developer, what is it, developer1 ఇంకొక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాడు, చైల్డ్ బ్రాంచ్ అతనికి ఏదైనా ఫీచర్. సో there is one more option to create branch and directly switching to that branch. Okay, మనము till now what we have done, we have created branch using command git branch name, and we did git checkout branch name to get into that branch. Instead of doing this, we can directly create branch and you can switch to that branch using single command. Okay, that is git checkout -b and that branch name. Let's say for example developer1 wants to create one child branch, that name is developer2. He wants to create one child branch called developer2. Spelling mistake. Okay, see, it has created new branch and it is switched to new branch. Okay, now again this child branch will also get this file. Okay, what is this command? Git branch, no, git checkout -b and branch name. Okay, it will create branch and switch to that branch. Okay, so yeah, now we have one more command. Okay, let's get into master. Let's switch to master again. If you want to switch to master, you need to use that command only, switch checkout command only. Git checkout master. Okay, now I want to see one thing, that is git branch hyphen no hyphen meshed. Okay, so ఈ hyphen no merged branch కమాండ్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఏదైనా అన్మర్జ్డ్ బ్రాంచెస్ ఉంటే అది చూపిస్తుంది. అంటే లైక్ కమిట్స్ అయ్యి
అన్మర్జ్డ్ బ్రాంచ్ ఏమంటారు, ఒకవేళ అది మర్జ్ చేయకుండా ఉంటే అది చూపిస్తుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we'll do one thing. Let's check out to developer2. Check out developer2. Now vi file1 insert. Now this is child developer. Instead of that, it is sub developer. Okay, I'm writing branded like this. Now git add dot git commit new. This is still the commit. Okay, so the commit is done. Status working tree is clean. Now I want to go to my master branch. Git check out master. Okay, so మీకు షార్ట్ కట్ ఒకటి వచ్చేసి మీ కీప్యాడ్ మీద అప్ యారో ఉంటుంది, ఏమంటారు మీకు డౌన్ రైట్ అప్ యారో వస్తుంటాయి. అప్ యారో యూజ్ చేస్తే మా కమాండ్స్ అన్ని వస్తాయి. ఓకే, మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన కమాండ్స్. అలా ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన కమాండ్స్ వచ్చినప్పుడు మనకు కావాల్సిన కమాండ్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కమాండ్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను. ఆ కమాండ్ వచ్చింది. Now I do enter. So have you observed the change? Developer2. So we did some commit, but we did not merge it. Okay, git branch hyphen no merged. Okay, the meaning, so it will list the unmerged branches. Git okay, git branch hyphen no hyphen merged. Okay, it will list the unmerged branches. Okay, git checkout. Yeah. So till now all comments are okay. Now I want to delete this branch. I don't need this branch. Okay, branch hyphen d and the branch name. Yeah, so what it is saying, so you are not fully merged, meaning you did not what is it merge this branch. If you want to delete it, use this command. Okay, capital D. Let's try this. See, deleted developer branch. Okay, what is the meaning of this? So we did some commits, okay, but we did not merge that into our master branch. So that is the reason it is not taking small d. Let's try to create one more branch. Okay, git check out git branch test. Okay, now git branch hyphen d test. See, now it's deleted with small d. What is the difference? So we did not make any commits, we did not make any changes to the file. We simply created on blank branch. Okay, so if you want to delete that, you can use git branch
small d hyphen small d and then the branch name. So you did some commits and you created one branch and you modified the file. You did some commits and later you realize that you don't require the changes at all. Okay, you want to delete that branch. In that case, you can use this command. Okay, this capital D. So let's write it. To delete branch. Okay, this to delete. Let's say for example empty branch. Now the next command is like git branch branch name. So to delete unmerged branches. Okay, this is the difference between small d and capital D. So let's look into one more concept. How many branches we have? Git branch developer one master is up to date, right? Now let's push this code into remote repository. And remote repository, if you check this file, only team lead has done same changes. Okay, we don't have that developer changes. Okay, let's try to push this. For that, we will take the code from here. Okay, this code link git not add rlm. Okay, so I think this by loading itself the remote origin is added, and we need to set the URL. Let's wait. Now let's try to push it. So why are we setting this URL? Because this code, so it should go to this specific project only. Okay, I think it will give the error. I don't know. Let's example. Let's see. No, it's not giving any error. Okay, I thought we have hyphen here, right? So I did not see this. We have hyphen here, so it's matching. So that is why it's not giving any error. So now let's refresh this. Okay, reload this. So if you check this file, all changes are pushed into remote repository. Okay, this is done. Now the next concept is git merge conflict. Okay, let's say for example the code in the master and the developer branch. Let's say developer one branch, it is same right now. Okay, git checkout developer. I want to switch to my developer branch and I want to work vi file one. Okay, insert.
would say like this master and remove this master and keep it as Japan. Okay, escape, semicolon, WQ. Now what I'll do, git status. Okay, I will add the file again. I'm doing this in my local branch, I mean developer branch. Okay, so git commit -m. So I'm giving one more commit. I hope this is sixth commit or something like that. Let's say sixth commit. Okay, so I did the change. Okay, now let me check out as a master. Okay, so నేను మాస్టర్కి మళ్ళీ స్విచ్ అయ్యాను. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, సో టీమ్ లీడ్ రియలైజ్ దర్ ఇస్ సమ్ చేంజ్ దట్ హీ నీడ్స్ టు డూ. ఓకే, without notifying anyone. Okay, he is modifying the code in the GitHub itself. Okay, let's say for example he has full authority, so he can do it in his local and push it to remote repository. But for time being, I have only one laptop, right? So he has admin access, so he can modify this. I would say like this is India. Okay, so now this is India. I have a team lead. I did not inform anyone saying that he did not change anything. Okay, but developers, they continued their work. డెవలపర్ ఏం చేస్తున్నాడంటే అక్కడ ఏ చేంజెస్ లేవు, ఆ కోడ్ లో నా చేంజెస్ నేను చేసుకుంటా అని చెప్పేసి ఇతను వాటి వరకు కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు. ఓకే, ఇతను మాస్టర్ బ్రాంచ్కి వచ్చాడు. ఓకే, బిఫోర్ మర్జింగ్ హిజ్ కోడ్ ఇంటూ మాస్టర్ బ్రాంచ్, వాట్ హీ నీడ్స్ టు డూ, హీ నీడ్స్ టు పుల్ ద కోడ్. ఓకే, హీ నీడ్స్ టు పుల్ ద కోడ్ ఫ్రమ్ రిమోట్ రిపాజిటరీ. ఓకే, ఏదైనా చేంజెస్ ఉంటే మనకి మళ్ళీ రావాలి కాబట్టి ఆ చేంజెస్ ఎవరైనా ఇంపాక్ట్ అవ్వకుండా అతను పుల్ చేసుకోవాలి. హీ నీడ్స్ టు పుల్ ద కోడ్ ఫ్రమ్ రిపోర్ట్ రిపాజిటరీ, so that his change, his changes will not impact the remote repository changes. Okay. Now let's say git pull. So what is the use of this git pull? It will it will import the remote repository data, and if there is any data like suppose in the master branch ఏదైనా ఫైల్స్ ఏదైనా కంటెంట్ లేకపోతే అది ఆ కంటెంట్ యాడ్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ see earlier there was something different, okay, in the master branch. Okay, so now we pulled it, the change has been downloaded. Okay, change has been imported. Now developer 1 wants to merge his code with the master. Let's see what happens. Git merge developer 1. This is the branch, right? See what happened? It has created one conflict. Okay, what is this conflict actually? This is called merge conflict. Okay, so why this merge conflict has occurred? Here team lead has changed the first line as this is India. Okay, but in our developer branch, okay, in our developer branch, let's say where is our developer branch? Yeah, in our developer 1 branch, he changed the first line as something different. Okay, let's say for example git checkout developer 1. So so first in order to switch into that branch we need to resolve this. Okay, so మీకు
అతను ఏం చేశాడంటే ఇందాక మనం మీరు క్లియర్గా ఐడెంటిఫై చేసి ఉంటే అక్కడ నేను ఫస్ట్ లైన్ మాస్టర్ తీసేసి జపాన్ అని పెట్టాను. దిస్ ఈస్ జపాన్ అని. ఓకే, సో నౌ ఐ షో ఇట్ ఇన్ ద ఫైల్ ఇట్ సెల్ఫ్ విత్ ఫైల్ 1. See, developer 1, he changed first line as Japan, and team lead, he changed the first line as India. Okay, so what happens when same file when same line in the same file changed by different developers, it will create a conflict. Okay, ఒకే ఫైల్ ని ఒకే దాంట్లో ఏమంటారు, ఒకే లైన్ లో సారీ ఒకే లైన్ ని ఒకే ఫైల్లో ఇద్దరు డెవలపర్స్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది, దాన్ని మర్జ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటారు. ఓకే, సో అర్థమైందా అండి? మళ్ళీ చెప్పాలా? హలో, ఇక్కడ రిమోట్ రిపోజిటరీలో సాయికరం కొంచెం ఇది ఇప్పుడు మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో రిమోట్ రిపోజిటరీలో దిస్ ఇస్ ఇండియా అని టీమ్ లీడ్ చేంజ్ చేసిండు. ఓకేనా? ఇప్పుడు డెవలపర్ వచ్చి దిస్ ఇస్ జపాన్ అనేసి ఇప్పుడు అతనే బ్రాంచ్ లో చేంజ్ చేసుకుంటూ మాస్టర్ బ్రాంచ్ లోనా లేకపోతే డెవలపర్ 1 బ్రాంచ్ లోనా? డెవలపర్ 1 బ్రాంచ్ ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది కదా డెవలపర్ 1 బ్రాంచ్ లో. సో నేను కొంచెం అర్థమైంది. సో డెవలపర్ 1 బ్రాంచ్ లో అతను చేంజ్ చేసుకున్నాడు. నేనేం చెప్పాను మీకు, అతను మెర్జ్ చేయాలంటే మాస్టర్ లోకి వెళ్ళి మెర్జ్ చేయాలి. ఓకే, సో మాస్టర్ లోకి వెళ్ళాడు. మాస్టర్ లోకి వెళ్ళి మెర్జ్ చేసే ముందు అతను ఏం చేయాలి, కోడ్ ని పుల్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు పుల్ చేసుకోవాలంటే రిమోట్ రిపోజిటరీలో ఏదైనా చేంజెస్ ఉండొచ్చు, మనకు తెలియదు. సో రిమోట్ రిపోజిటరీ ఆల్వేస్ కరెక్ట్ ఉంటుంది. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇక్కడ కరెక్ట్ ఉంటుంది అనుకుందాం. సో అతను అక్కడ నుంచి పుల్ చేసుకోవాలి, కోడ్ ని పుల్ చేసుకుంటాడు. గిట్ పుల్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ చూడండి మీకు. ఓకే, ఇది టర్మినల్ కాబట్టి మనకి ఎగ్జిట్ అయిపోయినప్పుడు చూపిస్తా కమాండ్. గిట్ పుల్ అని చెప్పేసి పుల్ చేసుకుంటాడు. పుల్ చేసుకున్న తర్వాత అతను ఏం చేస్తాడంటే ఇతను రాసుకున్న లైన్ ఏమంటారు, ఇతను రాసుకున్న కోడ్ దాంట్లో మర్జ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు, గిట్ మర్జ్ అని చెప్పేసి. అప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది, దాన్ని మర్జ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడంటే టీమ్ లీడ్ వచ్చేసి అతను ఫస్ట్ లైన్ ని ఏమంటారు ఇండియా అని చెప్పేసి కనెక్ట్ చేశాడు. ఇతను వచ్చి లోకల్లో అదే ఫస్ట్ లైన్ ని లోకల్లో ఏం చేశాడు, డెవలపర్ జపాన్ అని చెప్పి పెట్టుకున్నాడు. ఓకే, సో ఇది రియల్ టైమ్ లో కోడ్ లో సమ్ టైమ్స్ ఒక రిమోట్ రిపోజిటరీ నుంచి ఇద్దరు డెవలపర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టీమ్ లీడ్ అంటున్నా, అక్కడ ఇద్దరు డెవలపర్స్ అనుకున్నాం, వాళ్ళు పుల్ చేసుకొని సేమ్ లైన్ ని మాడిఫై చేసి మళ్ళీ మర్జ్ చేయడానికి వస్తే అప్పుడు మర్జ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది. ఓకే, ఆ మర్జ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎలా వస్తుంది అంటే సేమ్ లైన్ ఇన్ సేమ్ ఫైల్ చేంజ్ చేస్తే వస్తుంది. దాన్ని ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలంటే ఇన్ రియల్ టైమ్ వాట్ దే విల్ డూ, ద డెవలపర్స్ విల్ సిట్ టుగెదర్. ఓకే, or else if they don't know how to do it, they will come to DevOps engineer, like they will come to you and you need to sit with both developers and ask them like which line is required. Okay, this is a standard practice, which line is required. So is this the correct one or is this the correct one? You need to ask them. So let's say for example they agree to one point. Okay, let's say they agree to one point. Let's say this is the correct one, this is India is correct one. Let's remove this. Okay, now what I am doing, we need to remove all this thing. Okay, this is these arrows are created because whenever the conflict is created, it will say like the down arrows, it will say the developer one, and the up arrows, it will say the like the master. Okay, like the team or anything. So I mean to say the remote repository changes. Okay, remote repository లో ఉన్న చేంజెస్ ని హెడ్ అనేది ఇది పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. ఈ డౌన్ arrows అనేవి మన లోకల్ డెవలపర్ చేంజ్ చేసిన చేంజెస్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. సో we will remove this and also we will remove this. Okay, now so escape wq semicolon git status. Let's check git status. So this is both modified, meaning the developer
మనకి ఆల్రెడీ పుల్ చేసుకున్నాడు కదా డెవలపర్ ఇక్కడికి లోకల్లో. సో పుల్ చేసుకున్నప్పుడు అతనికి ఒక మాస్టర్ బ్రాంచ్ ఉంటుంది కదా, ఆ మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో ఇదంతా అప్డేట్ అయింది కదా ఇప్పుడు. సో అందులో అక్కడ చేంజ్ చేశాడు. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు అగ్రీ అయ్యారు, ఓకే ఈ పాయింట్ కి నాకు ఇదే ఉండాలి, దిస్ ఇస్ ఇండియా అని. సో మనం ఇక్కడ డెవలపర్ దాంట్లో కూడా చేంజ్ అయింది. డెవలపర్ బ్రాంచ్ లో ఎలా చేంజ్ అయింది అంటే, మనం ఆ 2 లైన్స్ తీసేసాం కదా, పైన హెడ్ ఏమంటారు కింద డెవలపర్ 1 అనే లైన్స్ తీసేసాం. సో మనం ఒక లైన్ కి అగ్రీ అయినాం కాబట్టి ఆ చేంజ్ వచ్చింది మనకి, ఆ చేంజ్ అయ్యింది. సో both modified. Now we have to commit this. Git commit -m. Let's say 7th commit. What is this saying? Committing is okay. First we need to add this. Git add dot. See. So now it is successfully committed. మళ్ళీ మనకి మాస్టర్ బ్రాంచ్ లోకి వచ్చేసినాం అన్నమాట. అంటే ఈ డెవలపర్ లోకల్ ల్యాప్టాప్ లో ఉన్న మాస్టర్ బ్రాంచ్ లోకి వచ్చేసినాం. ఇప్పుడు మీరు ఫైల్ చూస్తే cat file 1. Okay. So merge conflict. Remember this. When will you get merge conflict? Whenever two developers modify the same line in same file, it will create merge conflict. ఓకే, మర్జ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ మనకి చూపిస్తుంది మర్జ్ కాన్ఫ్లిక్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి ఇలా వస్తుంది అన్నమాట. మాస్టర్ మర్జింగ్ వచ్చి ఇక్కడ ఉండండి, ఆటో మర్జింగ్ ఫైల్ 1 కాన్ఫ్లిక్ట్. సో మర్జ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇన్ ఫైల్ 1 అండ్ ఆటో మర్జ్ ఇస్ ఫెయిల్డ్. సో మర్జ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే అది ఫెయిల్ అయిందని చెప్పేసి చూపిస్తుంది. సో ఫ్లిక్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అండ్ దెన్ కమిట్ ద రిజల్ట్. ఓకే, మనం ఫిక్స్ చేసాము, ఇక్కడ యాడ్ చేసాము, కమిట్ చేసాము. సో whenever two developers modify the same line in same file, it will create merge conflict. So what we need to do, how to resolve this merge conflict? We have to check with developer and correct the line in the file. Okay, or else you can say correct the line in the code. అలా కూడా చెప్పొచ్చు మీరు. ఓకే, సో చేసి మనకి మర్జ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అండి. ఓకే, తర్వాత ఇతను ఇక్కడికి పుష్ చేసుకోవచ్చు కోడ్. ఓకే, సో this is about branching. Okay, today what did we learn? Branch. We have created one branch called bank. We have done 2 commits. Here is our diagram. We have done 2 commits. Okay, you see this, we have done 2 commits. Okay, we push the code, we created one remote repository. Let's say we have to write here like this. Okay, create remote repo in GitHub. ఓకే, సో రిమోట్ రిపోజిటరీలో గిటబ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ నుంచి ఆ ఆరిజిన్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి యాడ్ చేసాం. ఎందుకంటే లోకల్లో మనం చేసిన ప్రాజెక్ట్ కి అసలు రిమోట్ రిపోజిటరీలో ఉన్న ఏమంటారు కోడ్ కి మనకి లింక్ లేదు కాబట్టి దాన్ని లింక్ చేయడానికి గిట్ రిమోట్ యాడ్ ఆరిజిన్ ఆ లింక్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాం అన్నమాట. తర్వాత గిట్ పుష్. సో ఇక్కడ మనం గిట్ పుష్ -hyphen సెట్ అప్ స్ట్రీమ్ ఆరిజిన్ మాస్టర్, మనకి అతనే ఒక కమాండ్, గిట్ ఒక కమాండ్ ఇచ్చాడు. సో ఇది యూజ్ చేయండి, ఎందుకంటే అప్ స్ట్రీమ్ మీనింగ్ ఇన్ ద సెల్ రిమోట్ రిపోజిటరీలో మనకి ఏ బ్రాంచ్ లేదు, సో మాస్టర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయాలి. అప్పుడు గిట్ పుష్ -hyphen సెట్ అప్ స్ట్రీమ్ ఆరిజిన్ మాస్టర్ నుంచి. ఓకే, అలా చేసాడు అన్నమాట. తర్వాత నెక్స్ట్ పుష్ అయిపోయింది కోడ్. నెక్స్ట్ నేను ఏం చేశాను, డిలీట్ చేశాను. కోడ్ డిలీట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ
నాకు లోకల్ నేను ఏమంటారు ఫస్ట్ బిహేవియర్ వచ్చేసి నేను టీమ్ లీడ్ లాగా బిహేవ్ చేసి కోడ్ పుష్ చేశాను. తర్వాత నేను మీకు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి డెవలపర్ లాగా మారాను. ఓకే, అప్పుడు నాకు దాంట్లో వచ్చి డిలీట్ చేసుకున్న కోడ్ చేసుకొని there is my GitHub repository. Yeah, from here I pull the code. Okay, pull the code, and by default what it will do, it will import all the it will import one branch called master branch. It will create files, not create, by default it will import files and it will import commits. Okay, దీన్ని యూజ్ చేసుకొని డెవలపర్ ఏం చేశారంటే నేను ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. I don't want to disturb this master branch. Okay, so for that purpose I have created one master branch by staying in that branch only. ఆ మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో ఉండే ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, క్రియేట్ చేసుకొని నేను ఆ బ్రాంచ్ లోకి చెక్అవుట్ అయ్యాను, గిట్ చెక్అవుట్. ఓకే, అలా చెక్అవుట్ అయిన తర్వాత నేను కొన్ని చేంజెస్ చేసుకున్నాను, కొన్ని కమెంట్స్ చేంజెస్ చేసుకున్నాను నేను. ఓకే, ఒక 2 చేంజెస్ చేసుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేసి దెన్ ఐ హ్యావ్ టు మెర్జ్ మై కోడ్. సో ఆ మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో ఉన్న కోడ్ తోటి మనము మెర్జ్ చేయాలి. సో మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో కోడ్ అంటే మన లోకల్ ల్యాప్టాప్ లోనే. ఓకే, డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్. వి క్రియేటెడ్ దిస్ బ్రాంచ్ ఇన్ అవర్ లోకల్ రిపాజిటరీ ఓన్లీ. అండ్ మనం ఏం చేయాలంటే ఆ మాస్టర్ కోడ్ లోనే మెర్జ్ చేయాలి. అందుకే ఏం చేస్తామంటే గిట్ చెక్అవుట్ మాస్టర్ అని చెప్పేసి ఆ మాస్టర్ లోకి వెళ్తాం. వెళ్ళి దాన్ని గిట్ మర్జ్ డెవలపర్ 1. ఓకే, అది ఆ బ్రాంచ్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇస్తాం అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రాస్తాం గిట్ మర్జ్ బ్రాంచ్ నేమ్ టు మర్జ్ branch into master. Okay, so now the next thing is merge అయిపోయింది. ఓకే, git status. సో నేను మర్జ్డ్ లిస్ట్ చూడాలనుకుంటే ది టైప్ ఐకాన్ మర్జ్. నేను ఒకవేళ అదే అన్మర్జ్డ్, సపోజ్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వన్ చైల్డ్ బ్రాంచ్ విచ్ ఇస్ నాట్ యూస్ఫుల్. I did some commits. Okay, but those commits are not required. Okay, I did not merge that. నేను అది కలపలేదు, బట్ చెక్ చేయాలనుకున్నాను ఏమైనా అన్మర్జ్డ్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయని. ఎందుకు టైం వేస్ట్ అని జస్ట్ I use this command. Okay, git branch hyphen no hyphen merged, sorry hyphen merged. It will list the unbranched branches. Okay, we have one more command called git checkout hyphen b branch name. What it will do, it will create the branch and you can directly switch into that branch. Okay, to save time. Now to delete the branch we have command, right? So git branch small d branch name, it will delete empty branches, and git branch hyphen d branch name. Suppose if there is any committed branches, okay, committed branches in the sense ఏదైనా చేంజెస్ ఉండి కమిట్స్ అయిన బ్రాంచెస్ ఉంటాయి, అన్మర్జ్డ్ అంటే లైక్ ఆ కమిట్స్ అయిన తర్వాత అన్మర్జ్ చేయకుండా ఉంటాయి, ఆ బ్రాంచ్ ని డిలీట్ చేయడానికి ఈ కమాండ్ యూజ్ గిట్ బ్రాంచ్ hyphen d branch name. Now like next thing is మెర్జ్ కాన్ఫ్లిక్ట్. సో ఒక 2 డెవలపర్స్ ఏదైనా కమిట్స్ చేసినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కమిట్స్ కాదు, ఏదైనా ఫైల్ సేమ్ లైన్ ఎడిట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు మెర్జ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది. దాన్ని రిజాల్వ్ చేయడం మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను. హెడ్ లోకి వెళ్ళి ఏమంటారు ఫైల్లోకి వెళ్ళి హెడ్ టైల్ ఉన్నాయి కదా, అవి రిమూవ్ చేసి డెవలపర్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ లైక్ విచ్ లైన్ ఈస్ యూస్ఫుల్. Then we need to keep that line, and after that again we need to add that line to the staging area, and we need to commit that. Okay, so that's how we resolve merge conflicts. So this is today's class. What is this thing?